The next structure that we're going to discuss is Oreo structure. I like everything sweet. Now, what is Oreo structure? It is a bit more extensive. So if the question the examiner is asking you is followed up with a why or why not, why not, which is often the case. The examiner will ask you a question, and if you respond very briefly, the examiner will ask you why on top of that. If you give a negative response, the examiner might ask you why not. Okay. So what is the Oreo format? O stands for opinion, R for reason, E for example, and then opinion one more time. So first, you give your opinion briefly and clearly. Okay. Do you like Oreos? Of course, I love them. That's your opinion. Opinion হয়ে গেল। Reason, কেন আপনি ওরিও খেতে ভালোবাসেন সেটা বলবেন। Because they are delicious and I think they are quite healthy। ঠিক আছে, যদিও হেলদি না, ধরেন আপনি বললেন যে হেলদি, সমস্যা নাই। ওকে, সো সাধারণত একটা বা দুইটা রিজন দেওয়ার চেষ্টা করবেন। ঠিক আছে, একটাও বলতে পারেন, চাইলে দুইটাও বলতে পারেন। ওকে, দুটা বলাই ভালো। দেন গিভ এক্সাম্পল। কিসের এক্সাম্পল? ওই যে আপনি কি বলেছেন, দুটা রিজন বলেছেন, সেই রিজনের এক্সাম্পল দেবেন। যেমন আপনি বলতে পারেন টেস্টি, এটার একটা এক্সাম্পল, অথবা আপনি এটাও বলতে পারেন যেটা হেলদি কেন। ঠিক আছে, সেটাও বলতে পারেন। So, for example, a pack of Oreos contain a lot of energy, right? And I think it gives me a boost in the morning. It's an example. এক প্যাকেট ওরিও তো অনেক এনার্জি থাকে, যেহেতু সুগার ফুল অফ ক্যালোরিজ। সো আমার সকালে এটা খেলে আমি একটু বুস্ট পাই। And that's why I love Oreos. Restate your opinion at the end. And that's why Oreo is one of my favorite snacks. Paraphrase it if you can. Okay, restate and paraphrase. That's why Oreo is one of my favorite snacks. So that's why দিয়ে আমি শেষ করছি. It gives a clear signal to the examiner that I'm done responding to this particular question. And the examiner can easily ask you the next question. And it creates a flow in the conversation. That awkwardness, that awkward silence, and that never happens. All right? Okay. So, do you think it's better to live in a city or in the countryside? See, this is a much more comprehensive question, right? A detailed answer is required in this case. So you can say, I think it's better to live in the countryside. That's your opinion. Very clear. Don't try to give a long answer in the opinion. The opinion should be very clear and simple and short. I think it's better to live in the countryside. Direct answer. দিয়ে ফেললাম, right? Why? Because the environment is cleaner. একটা reason গেল. And বলে আমরা আরেকটা reason দিচ্ছি. It's generally more peaceful than the city. Example. For example, right? These are all linkers. So automatically when you say because, when you say for instance, when you say that's why, these are cohesive devices, linkers that will improve your coherence and cohesion as well. So that is another category for marking. Okay. So I think it's better to live in the countryside because the environment is cleaner and it's generally more peaceful than the city. For instance, when I visit my grandparents in the countryside, I can hear birds singing in the morning instead of traffic noise. And the air always feels fresh. That's why I believe the countryside offers a healthier and more relaxing lifestyle than the city. So paraphrase and restate at the end. Okay, so একটু পরে আমি আপনাদের সবাইকে যখন ইন্ডিভিজুয়ালি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, আপনাদের সবার জন্য ইন্ডিভিজুয়াল প্রশ্ন আছে, প্রশ্ন করা হবে পার্ট 1 থেকে, তখন আপনারা এই যে পিপিএফ স্ট্রাকচার বলছি, ওরিও স্ট্রাকচার বলছি, এগুলো ইউজ করে আনসার করার চেষ্টা করবেন। ঠিক আছে, ওকে। লাস্ট ওয়ান আজকের মতো, স্টার স্ট্রাকচার। S stands for situation, T for task, A for action, and R for result. So spatially, we use this particular structure for storytelling. Sometimes the examiner might ask you a question about an incident or an event. Talk about this incident or talk about that incident. So this is very helpful in cue card as well and in discussion. But in introduction or in part 1, it might come handy as well. So more storytelling kind of answer when you are describing an event. Okay. So first one, which is the situation part, you describe the situation. What was the situation? Maybe it was a birthday party. Maybe it was a meeting, or perhaps it was a time when you were stuck in traffic, right? And then describe your role in that incident, what you were doing at that time. Okay, what was your role? আপনি কি করছিলেন ওই সিচুয়েশনে? And then action, আপনি ওই সিচুয়েশনে কি অ্যাকশন নিয়েছেন, হ্যাঁ, ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। And finally, আপনার অ্যাকশনের কারণে কি হয়েছিল, what happened after that. Okay, so let's give an example. প্রশ্ন করা হলো, tell me about a time you solved a difficult problem at work. Okay, so for example, আপনাকে প্রশ্ন করলো, আপনাকে শুরুতে প্রশ্ন করলো যে ডু ইউ ওয়ার্ক অর স্টাডি, আপনি বললেন আই ওয়ার্ক। কোথায় কাজ করেন? এখানে কাজ করি। কি পজিশনে কাজ করেন? এই পজিশনে কাজ করি। তারপরে বললো যে ওকে, হ্যাভ ইউ এভার ফেসড আ ডিফিকাল্ট প্রবলেম এট ওয়ার্ক অর হ্যাভ ইউ এভার সলভড আ ডিফিকাল্ট প্রবলেম এট ওয়ার্ক। বাস, তখন এই কোশ্চেনের আনসারটা এভাবে আসতে পারে। প্রথমে সিচুয়েশন। Last year, while working as a customer service representative, our ordering system crashed during the holiday rush. That's the situation. This is what happened. The software crashed. Then task. I had to manage customer complaints and maintain satisfaction.
So I created a quick response guide and personally handled key clients with clear updates and discounts. We kept customers' trust, and several clients praised our fast communication. That's your result. Okay. So this is how you create a story about an incident. This is what was happening. And then I did this. And then the result was that. Okay. So use these kind of structures in your speaking as you see fit. You don't have to use all of them all the time. You have to pick and choose which structure is more appropriate for the question that you are facing in the test. Okay. And you will get the hang of it and you'll get better at it as you practice at home. All right. As I have said, and I'll repeat once again that you need to make all of these structures automatic in your answer. You cannot just think, wait and think, and then deliver. That won't work. So you have to practice and practice so much that it becomes a habit, just like saying sorry or thank you or excuse me. Okay. So how to do that? Speaking video presentation. Okay. You have to make video presentations at home and send it to me. So এখানে মানে অন্য কোনো মিডিয়াম চলবে না, অডিও পাঠালে হবে না, ভিডিওই পাঠাইতে হবে। এবং যদি আপনার হিজাবের রেস্ট্রিকশনস থাকে বা অন্য কোনো প্রবলেম থাকে, আপনি মাস্ক পরেন, হিজাব পরেন, কোনো সমস্যা নাই। No problem, but you have to make a video presentation. Now you can make multiple videos, but you have to send me the best one. Okay, don't just pick up the phone and make a video and just send it to me. Try to put some effort into it. আপনি একটা দুটা করেন, করে যেটা আপনার কাছে মনে হবে যে এটা পাঠানোর মতো, এটা ভালো হয়েছে, সেটা আপনি আমাকে পাঠান। পারপাসটা এইটা না যে স্যার একটা ভিডিও পাঠাইতে বলছে সো ভিডিও পাঠাই, আমার রেসপন্সিবিলিটি শেষ, এটা না। কিন্তু পারপাস হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিস। আপনি যেন 5-7 মিনিট 10 মিনিট এভরিডে স্পিকিংটা চর্চা করেন। কখন চর্চাটা হবে? যখন আমি সেই ভিডিওটা পাবো সেদিন। ওকে, সো দিস ইজ আ ডেইলি টাস্ক, নট আ উইকলি টাস্ক, নট আ মান্থলি টাস্ক, ইটস আ ডেইলি টাস্ক। ইউ হ্যাভ টু সেন্ড আ ভিডিও প্রেজেন্টেশন ডেইলি। একটা প্রেজেন্টেশন 2 মিনিট 3 মিনিট ম্যাক্সিমাম ডিউরেশন হবে। আমি এখানে লিখে দিয়েছি, আপনারা দেখতে পারেন। ডিউরেশন 2 থেকে 3 মিনিট। টপিক আজকে এই উইকের জন্য, যেহেতু আমরা ফার্স্ট মানে পার্ট 1 নিয়ে কথা বলছি আজকে, পার্ট 1 এর কিছু টপিক আপনারা সিলেক্ট করবেন। হোম টাউন নিয়ে বলতে পারেন, ওয়ার্ক আর স্টাডিজ নিয়ে বলতে পারেন, হবিজ বা ফ্রি টাইম নিয়ে বলতে পারেন, ডেইলি রুটিন, ফুড, কুকিং, স্পোর্টস, এক্সারসাইজ, মিউজিক, রিডিং হ্যাবিটস। দিজ আর অল introductory topic. You can pick and choose and make a video. Okay? Submission হোয়াটসঅ্যাপে করবেন। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আপনাদের কাছে আছে। ইন্ডিভিজুয়ালি আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে পাঠাবেন। আজকের ভিডিও প্রেজেন্টেশন অবশ্যই আগামীকালকের মধ্যে পাঠাতে হবে, মানে আগামীকাল থেকে শুরু হবে আর কি। ঠিক আছে? ফিডব্যাক will be provided in the next class. So আপনারা যে ভিডিও প্রেজেন্টেশন পাঠাচ্ছেন, ইন্ডিভিজুয়ালি আপনাদের ভিডিওতে কোনো প্রবলেম আছে কিনা, কোথাও কোনো ইমপ্রুভমেন্টের দরকার আছে কিনা, প্রোনাউন্সিয়েশনে কোনো ভুল হচ্ছে কিনা, গ্রামারের কোনো স্পেসিফিক ইস্যুতে কাজ করা লাগবে কিনা, এগুলো আমি পরের ক্লাসে আবার আপনাদের ফিডব্যাক দিয়ে দিব। ঠিক আছে? 5 মিনিট 10 মিনিটের মধ্যে সবাইকে বলে দিব যে কার কোথায় কি প্রবলেম হয়েছে। ওকে, সো দিস ইজ আ ডেইলি টাস্ক দ্যাট উইল গো অন। আমরা ক্লাসে রিডিং করি, লিসনিং করি, রাইটিং করি, ডাজন্ট ম্যাটার। স্পিকিং এর এই প্রেজেন্টেশন এবং ফিডব্যাকটা প্রতিদিনই চলতে থাকবে। ওকে,